میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم ہمیشہ جب بھی کشمیر کے معاملے کو لے کر لوگوں کے تئیں کوئی بھی بات ہوتی ہے جو کنسرن ہوتا ہے ہم ہمیشہ شیئر کرتے ہیں، بیکاز ہم سب لوگوں کا ایک ہی سوچ ہے اور ایک بھائی چارہ جو جموں کشمیر میں ہے، ہم اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ایک ہی آواز میں ہمیشہ یہاں سوسائٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پر آج کی جو بات ہے وہ میں ایک پریس ریلیز جو ہے وہ پڑھوں گا، وہ ہے ٹوٹلی ریلیٹڈ ود دا سکھ کمیونٹی، کیونکہ وی ہیڈ بین اگنورڈ فار دا لاسٹ 30-40 ایئرس ان جموں اینڈ کشمیر، اور اس کے باوجود پردھان منتری جی نے کل پرسوں بہت ہائی اسپیچ دی ہے جس میں کہا ہے کہ سکھوں کا رول انڈیا کی ہسٹری میں بہت اہم رہا ہے اور بہت تعریف کی ہے، لیکن وہ تعریف صرف تعریف ہی ہے، گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسی بات ہوتی تو آج ہم آپ سے مخاطب نہیں ہوتے اپنی شکایتیں لے کر۔ On behalf of all party Sikh Coordination Committee, I welcome you all to the press conference. In today's press conference, we are going to touch important issues confronting Sikh community in Jammu and Kashmir, more so during past 30 years of turmoil. Friends, all governments of Jammu and Kashmir in the past have deliberately ignored the basic issues of Sikh community while taking refuge under the turmoil in the erstwhile state. The issues have piled up due to non-resolution, and we fail to understand the measuring rod used by the people at helm to measure or understand the problems of Sikhs of Jammu and Kashmir. We have been neglected and discriminated all along, even in the new setup of Union Territory. The government is not conducting elections of Gurdwara Prabandhak Committee, even though they are due to be conducted under the J&K Gurdwara Endowment Act 1973 by Financial Commissioner Revenue. Although DDC elections and polls of local bodies have been held over the past 3 years or so, no stop is being taken to hold election of Gurdwara Prabandhak Committee. Since elections have not been held, mismanagement and financial irregularities have come up in many districts, with the same leading to litigation. By delaying election of Gurdwara Prabandhak Committee, Sikh community in Jammu and Kashmir feel bad about the government conduct towards them. The APSEC demand the government should come forward and help the community in consolidating the property of the community attached with various gurdwaras. Many vested interests have developed among influential people from within the community and outside community to grab the property of Sikh community in both the province of Jammu and Kashmir. Innocent members of the community are being exploited by influential one, while wielding influence to that their crimes are shielded and they are not exposed. The government should ask all the deputy commissioners of Jammu and Kashmir to take stock of these nefarious design to safeguard the property of Sikh community attached with various gurdwaras. Despite repeated promises, the Sikh community is not given the status of minority in Jammu and Kashmir. We at APSEC submitted memorandum time and again and also met successive chief ministers, Union Home Minister and head of the country, including late Pranab Mukherjee, the then President of India, and Dr. Manmohan Singh, ex-Prime Minister of India. The incumbent Prime Minister, Narendra Modi, has been praising the historical contribution of Sikhs in the country, but at the same time he never gave an opportunity of Sikhs of Jammu and Kashmir to understand the issues faced by the Sikh minority in Jammu and Kashmir. Sikhs are openly discriminated in various government orders and packages, while as other minorities are getting special, exclusive and secret packages of jobs for their youth. It seems that the Prime Minister office is ignorant of such attitude of government. I impress upon the government to shed away the irresponsible behavior of treating the Sikh minority as second-class citizen.
In meeting with APSCC Jammu and Kashmir Lieutenant Governor, Manoj Sinha realized the discrimination being meted out with the Sikh community in the past and assured with commitment to sort out the Punjabi language issue that arose after the abrogation of Article 370. The LG acknowledged that the unemployment youth of Sikh minority have suffered and they did not get their share in the last packages announced for non-migrant minorities, with only Kashmiri Pandits getting the benefit under the package and other minorities, including Hindus and Sikhs, being left out of the same. The agencies running the affairs of Jammu and Kashmir don't want to treat every citizen equally. At the same time, they seem to be hell-bent upon to carry out discrimination with Sikhs. The APSCC will continue to raise the voice of community at all forums, and no stone will be left unturned in ensuring that justice is done to the Sikhs of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Despite our meeting with the Delimitation Commission, headed by Justice retired Ranjana Desai, no reservation whatsoever has been earmarked for the Sikhs, even though we demanded for the same in the meeting, and it was also mentioned in the memorandum submitted to the Commission. The cold shoulder attitude of the Commission means that basic rights in Jammu and Kashmir will not be extended to the Sikh minority in the forthcoming delimitation of assembly segment. From this forum, we reiterate our demand of reservation of 4 seats for Sikhs in Jammu and Kashmir Assembly. Already I have conveyed at my so many meet with the media people who came personally to me. I conveyed concern of the Sikh minority that they should give us reservation, but nothing should be done. देखिए, 2 चीज़ें हैं, बेसिक प्रेम्बल्स हैं जो हमारे इस डिलिमिटेशन कमीशन के हैं. एक तो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू एन एरिया, सेकंड इज गिव रिप्रेजेंटेशन टू द अनरिप्रेजेंटेड पीपल. दैट मीन अगर माइनॉरिटीज़ के लोग अगर कहीं हैं, जैसे शिया है या पहाड़ी है, गुजर्स हैं, पंडित हैं, हिंदू है या सिख है, अगर ये किसी जगह किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते हैं पूरी स्टेट में, then they have to give reservation to this people, those who cannot represent any constituency. ये basic preambles हैं. But अगर इसको politically motivate करके बनाया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अफजल बेग साहब के वक्त में जब जस्टिस जलालुद्दीन थे, उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूंसियों का इस तरह से तोड़ मोड़ किया गया जिसमें कोई जोग्राफिकल फैक्टर नहीं था, और आज वही उसी फैक्टर को हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या सरकार है वो ये कर रही है कि कहाँ वोट बैंक है. दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डीलिमिटेशन. दे शुड हैव अनाउंस्ड फर्स्ट कि साहब हम डीलिमिटेशन करने जा रहे हैं, फिर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती, पर वो बात नहीं हुई. इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सिख माइनॉरिटी जिनकी से नहीं है, हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए. अगर वो हमें इसमें रिजर्वेशन नहीं देंगे तो उसके लिए नतीजे जो हैं बहुत बुरे निकलेंगे. APSCC ने कभी नहीं कहा, हम लोगों ने हमेशा, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू डिफेंड आर्टिकल 370 एंड 35A. ए पर्सन, कुछ 1-2 लोग थे जिन्होंने, जो सरकार के बड़े करीब हैं, उन लोगों ने ऐसी बात की है, एंड वी कंडेम दैट. आर्टिकल 370 जाने से सबसे बड़ा नुकसान जो सिख कम्युनिटी को हुआ है वो हमारी पंजाबी ज़बान, क्योंकि J&K कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, उसमें सेक्शन 134 कैरीड लैंग्वेजेस, रिजर्व लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पंजाबी इंक्लूड थी. लेकिन आर्टिकल 370 जाने से सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई उसमें पंजाबी को बाहर कर दिया. तो सबसे बड़ा नुकसान तो सिखों को आर्टिकल 370 जाने से. ये तो मैं बार बार कह चुका. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.